Welcome to my channel. Now we discuss about the Android mobile operating system, Android operating system, Android application development, mobile application development. First, subscribe to my channel to see the all subjects lessons. So, first introduction to Android operating system, Android operating system features, Android development framework, installing and running applications and Android Studio, creating AVD, types of Android application, creating activities, activity lifecycle, activity states, monitoring state changes. So here, introduction to Android. Android is an open source and Linux based operating system for mobile devices such as smartphones, tablets, tablet computers. Android was developed by Open Handset Alliance, LED Boy, Google, and other companies. Android offers a unified approach to application development for mobile devices, which means developers need to develop for Android and their applications should be able to run different devices powered by Android. Android has come a long way from its human humble beginning as a brought a small startup. One challenge for Android devices owners have to rename issue of operating system. So Android operating system ni Google కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి లైనక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఆండ్రాయిడ్లో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ runs in different types of hardware and designed with the different types of applications. For example, iOS is designed with iPhone and iPads. ఇక్కడ iOS వచ్చేసి ఐఫోన్కి ఐప్యాడ్కి డిజైన్ చేస్తారు. వెల్ మ్యాక్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ డిజైన్ చేస్తారు. ల్యాప్టాప్స్కి వచ్చేసి మ్యాక్ ఓఎస్ యూజ్ చేస్తారు. మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎంఎస్ డాస్కి యూజ్ చేశారు. అంత తర్వాత విండోస్ స్టార్ట్ మై విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్స్కి యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాపిల్ ఐఓఎస్ ఇస్ ద వన్ మోస్ట్ పాపులర్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సెకండ్ వన్ ఆండ్రాయిడ్ రన్స్ ఆన్ యాపిల్ హార్డ్వేర్. ఐఓఎస్ వచ్చేసి యాపిల్ హార్డ్వేర్ రన్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఐఫోన్స్, ఐప్యాడ్స్, ఐపాడ్, అవన్నీ టచ్ మీడియా ప్లేయర్. నెక్స్ట్ గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Android is the most popular operating system in the world, judging by number of devices installed. You can download custom versions of operating system. Next, Apple Mac OS, వచ్చేసి కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ల్యాప్టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాపిల్వి. నెక్స్ట్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Linux can be run variety of hardware and available free of charge over the internet. So ఇప్పుడు features of Android చూద్దాం. Android is a powerful operating system competing with Apple 4GS and support great features. Few of them are listed below. Feature description: beautiful UI, connectivity, storage. Android OS basic screen provides the beautiful and intuitive user interface. Connectivity: GSM, CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, LTE ఉంటాయి. స్టోరేజ్ వచ్చేసి SQ లైట్ వెయిట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ ఫర్ డేటా స్టోరేజ్ ఫర్ పర్పసెస్. మీడియా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. మీడియా సపోర్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ మీడియా సపోర్ట్ చేస్తుంది. MPEG, AMR, ASC, MITI, WAV ఇవన్నీ. మెసేజింగ్ వచ్చేసి SMS, MMS రెండు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వెబ్ బ్రౌజర్ వచ్చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది. HTML5, CSS. Next, multi-touch. Android has a native support for multi-touch, which was initially made available on handsets such as HTC. HTCలో multi-touch స్టార్టింగ్లో అవైలబుల్ వచ్చింది.
multitasking. You can jump from one task to another task and same time various applications can run simultaneously. ఈ మొబైల్లో మనం మల్టీ టాస్క్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టూ టైమ్స్ వన్ టూ టాస్క్స్. నెక్స్ట్ రీసైజబుల్ విడ్జెట్స్. విడ్జెట్స్ ఆర్ రీసైజబుల్. విడ్జెట్స్ మనం రీసైజబుల్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మల్టీ టచ్, మల్టీ టాస్కింగ్, రీసైజబుల్ విడ్జెట్స్ ఉంటుంది. మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సపోర్ట్ సింగిల్ డైరెక్షన్ అండ్ బై డైరెక్షనల్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిజిఎం ఉంటుంది, జీసీఎం ఉంటుంది. గూగుల్ క్లౌడ్ మెసేజింగ్ ఉంటుంది. డెవలప్స్ ద సెండ్ షార్ట్ మెసేజెస్ టు ద ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్. నెక్స్ట్ వైఫై డైరెక్ట్ ఉంటుంది. టెక్నాలజీ that let apps discover the pair directly over the high bandwidth peer-to-peer connection. Standard Beam, a popular NFC-based technology, users instantly share just by touching the two NFC-enabled phones. NFC feature ఉంటుంది. Next is development framework, Android architecture. Android operating system is a stack of software components which is roughly divided into five sections, four main layers as shown in the below. Android వచ్చేసి ఫైవ్ సెక్షన్గా డివైడ్ అవుతుంది ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ వచ్చేసి లైనక్స్ కర్నల్ వచ్చేసి బాటమ్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ స్టాక్ ఉంటుంది. కర్నల్ ప్రొవైడ్స్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద device hardware and the upper layers of Android software stack based on the Linux version. Bottom of the Android software task ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద డివైస్ హార్డ్వేర్ అండ్ అప్పర్ లేయర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లో లెవెల్ కోర్ హెచ్ఎస్ మెమొరీ, పవర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెంట్, నెట్వర్క్ స్టాక్, డివైస్ డ్రైవర్స్, డివైస్ డిస్ప్లే ఇవన్నిటికీ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ రన్ టైమ్. An Android application is built with Android Studio is compiled into intermediate bytecode format. ఇది వచ్చేసి bytecode format కంపైల్ అవుతుంది. When application is subsequently loaded into the device, Android runtime use the process referred as a ahead of time. ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాము అప్లికేషన్ రన్ అవుతాయి ఏఓటీ అని చెప్పి. కంపైలేషన్ ఇంటూ ట్రాన్స్లేషన్ టు బైట్ కోడ్. కంపైల్ చేసి బైట్ కోడ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. డౌన్ టు నేటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిక్వైర్డ్ బై ద డివైస్ ప్రాసెసర్. ఫార్మాట్ known as the executable and linking format. సో ప్రాసెసర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఫార్మాట్గా ఉంటూ వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటబుల్ లింకింగ్ ఫార్మాట్ లాగా. ఈచ్ టైమ్ అప్లికేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ లాంచ్డ్, ELF executable version is run, resulting in fast application performance, improves battery of life. సో ఇలా ఈ విధంగా ఆండ్రాయిడ్ రన్ అవుతుంది. కీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇస్ కాల్డ్ ద Dalvik virtual machine. This section provides key component Dalvik virtual machine, which is a kind of Java virtual machine. Java virtual machine లాగానే ఇక్కడ Dalvik virtual machine ఉంటుంది మొబైల్లో. Designed by the optimized for Android. The Dalvik virtual machine makes the Linux core features like memory management, multi-threading, which inserted in Java language, and memory management multi-threading features ఉంటాయి. This DVM enables every Android application to run its own process, which is own instance of Dalvik virtual machine. Android runtime also provides a set of core libraries which enable Android application developers to write Android applications using the standard Java programming language. Next వచ్చేసి libraries. Android libraries, C++ libraries, application frameworks ఉంటాయి. Android librariesలో in addition to set of standard Java development libraries, Android application environment also includes Android libraries. There is a set of Java-based libraries that are specific to Android development. Here C and C++ libraries. The Android runtime core libraries are Java-based
provide the primary API for developers writing Android applications. It is important to note that, however, that core libraries do not perform the much of actual work. In fact, essentially Java wraps around the C and C++ based libraries. So ఇక్కడ ఏంటంటే C++ libraries లో Android runtime libraries are Java based and provide primary APIs for developer. Java Android runtime libraries Java based ఉంటాయి writing Android applications. And core libraries do not perform much of the actual work. In fact, essentially Java wrappers around a set of C++ libraries. Core libraries వచ్చేసి C++ libraries ఉంటాయి. Next, application framework. Application framework is a set of collective form of environment in which Android applications are run, managed. The framework implements the concept of Android applications. So Android framework లో Android application concept ఉంటుంది. Constructed, reusable, interchangeable, replaceable components. Next వచ్చేసి applications located on the top of the Android software stack of the applications. This comprise both native applications provided in particular Android implements, the third-party applications installed by the user after purchasing the device. సో అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మొబైల్లో ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్స్టాలింగ్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. సో జావా ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో అప్లికేషన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం రన్ చేస్తాం చూద్దాం. ఇప్పుడు యువర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. The required tool for development of Android applications are open source and can be downloaded from the web. The following is the list of software you need to before you start the Android application programming. సో సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమి ఉండాలంటే జావా జేడీకే ఉండాలి. కంప్యూటర్లో ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో సో రన్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి సాఫ్ట్వేర్స్. జావా ఎస్డికే, జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ జేఆర్ఈ ఉండాలి. ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సెటప్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. Android Studio is officially IDE for Android application development based on the IntelliJ IDEA. You can download the latest version of Android Studio from the Android Studio. If you are now new to installing Android Studio on Windows, you will find a file which is named as Android Studio. If you are installing Android Studio on Mac or Linux, you can download the latest version of Android Studio. That Mac download and Linux download. ఇప్పుడు మన ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో మనం మ్యాక్లో లైనక్స్లో డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లా సెర్చ్ చేసి ఉంటుంది. విండోస్ మిషన్లో విండోస్ 8.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సో సెట్ లాంచ్ ద ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. Makes you before launching Android Studio, our machine should install the Java JDK. Android Studio కన్నా ముందు జావా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. టు ఇన్స్టాల్ జేడీకే టేక్ ద రిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో సెటప్ చేద్దాము. స్క్రీన్ ఇలా వస్తుంది సెటప్కి ఇన్స్టాలేషన్కి. నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో లాంచ్ అయిన తర్వాత జేడీకే పాత్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి జేడీకే పాత్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పాత్ సెట్ చేయాలి. జేడీకే పాత్ ఇక్కడ వచ్చేసి పాత్ బ్రౌజ్ చేసి జేడీకే పాత్ సెట్ చేసి ఉంటుంది. బ్రౌజ్ ఫర్ ద ఫోల్డర్ సెట్ చేస్తాము. చెక్ ద కాంపోనెంట్స్ టు క్రియేట్ ఇమేజ్. సెలెక్ట్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో, ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే, ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ మిషన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ సెట్ చేయాలి. Check the components which are required for creating applications. Here Android SDK, Android Studio 1 is ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. Check on the components to install the do you want to install. ఇక్కడ వచ్చి ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది. Android SDK, Android వర్చువల్ మిషన్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ కొట్టాలి. తర్వాత టు స్పెసిఫై ద లోకల్ మిషన్ పాత్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇక్కడ 8.1
లోకల్ మెషిన్లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో పాత్ ఉంటుంది. ఎస్డికే ఇన్స్టాల్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ఇన్స్టలేషన్, ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే ఇన్స్టలేషన్ డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది పాత్. లొకేషన్ హ్యాస్ 3.2 GB ప్లేస్ ఉండాలి. ఎస్డికే పాత్, ఆండ్రాయిడ్ ఎమ్యులేటర్ డిఫాల్ట్ 512 MB ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ చేస్తాము రికమెండెడ్ 512 MB ఎమ్యులేటర్. కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ ఉంటుంది, ఎమ్యులేటర్ సెటప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి సెటప్ అవుతుంది, ఇన్స్టాలింగ్ ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. Can start by running application by starting the new Android Studio project, installing the framework application name. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాలింగ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ నేమ్, ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఎంటర్ చేసేయండి. ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ నేమ్ రాయాలి, ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తాయి. అప్లికేషన్ నేమ్ అయితే రాయాలి. After entering the application, it's going to call the select from the factors, specify the minimum SDK. Just target Android device, ఇక్కడ select from the factors of the your app will run. So next level of the installation should be contained selecting the activity of the mobile, specify the default layout of the application. ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ సెట్ చేసుకుంటాము. డిఫాల్ట్ బ్లాంక్, అదే ఫైనాన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ కోడ్ రాసేది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది స్క్రీన్. సెటప్ అయిన తర్వాత మొబైల్ స్క్రీన్ వస్తుంది. క్రియేటింగ్ ద ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ డివైస్ స్టెప్ 3. వర్చువల్ డివైస్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి వర్చువల్ డివైస్. టు టెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ వీ నీడ్ టు virtual Android device. So before we starting to writing the work code, let's create the Android virtual device. Android virtual device create చేయాలి. Launch the Android virtual device manager, clicking the AVD manager icon shown below. ఇక్కడ వచ్చేసి AVD manager icon ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి AVD manager icon లాంచింగ్ AVD మేనేజర్ ఐకాన్ క్లికింగ్ ఇక్కడ AVD మేనేజర్ ఐకాన్ లాంచ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ద వర్చువల్ డివైస్ ఐకాన్ గోయింగ్ టు షోన్ డిఫాల్ట్ వర్చువల్ డివైజెస్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ చూపిస్తుంది. ప్రజెంట్ ఆన్ ఎస్డికే క్రియేట్ ద న్యూ వర్చువల్ డివైస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. న్యూ వర్చువల్ డివైస్ ఇక్కడ వచ్చేసి వర్చువల్ డివైస్ చూపిస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 6 ఇక్కడ చూపించింది. ఆండ్రాయిడ్ 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువల్ డివైస్ ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఇట్ మీన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ రెడీ ఫర్ ద ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాసేది ఉంటుంది. బిఫోర్ రైటింగ్ ద హలో వర్డ్ example, you must know about the XML tags. Write the hello world code. You should redirect app response layout activity main.xml. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్టివిటీ main.xml ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటుంది. XML ట్యాగ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. రీడైరెక్ట్ టు ఈ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలి. main.xmlకి వస్తుంది. To show hello world, we need to call text layout, text view layout. You could take the differences. Relative layout text view, it's XML program ఉంటుంది. relative layout text view, relative layout XML program, Android relative layout XML Android format XML టూల్స్లో వచ్చి ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ లేఅవుట్లో హైట్ మెన్షన్ చేయాలి. ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్, ఒరిజినల్ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ రైట్, ఒరిజినల్ మార్జిన్ ప్యాడింగ్ టాప్, ప్యాడింగ్ బాటమ్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వ్యూ, ఇది వచ్చేసి లేఅవుట్ వ్యూ.
ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ వ్యూ. నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ హలో వరల్డ్ లేఅవుట్, ఆండ్రాయిడ్ లేఅవుట్ టూ లేఅవుట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయడానికి టూ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలి. రిలేటెడ్ లేఅవుట్ టెక్స్ట్ వ్యూ. రన్ ద ప్రోగ్రామ్ బై క్లిక్ రన్ యాప్. రన్ యాప్ క్లిక్ చేస్తాము. సో క్రియేటింగ్ ద ఆండ్రాయిడ్ ప్రాజెక్ట్. ఫైనల్ రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ మిషన్. ఇక్కడ రిజల్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూపించే చూడండి డెమోలో హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయింది చూడండి. హలో వరల్డ్ రన్ యాప్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత హలో వరల్డ్ మొబైల్ స్క్రీన్లో ప్రింట్ అయింది. ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ హలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేయడానికి శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ మొబైల్లో. రిలేటివ్ లేఅవుట్ టెక్స్ట్ వ్యూ రెండు ప్రింట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేటింగ్ ఆండ్రాయిడ్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేటింగ్ ద యాప్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి యాప్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. ఓపెన్ ద ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ఇఫ్ ఆల్రెడీ నాట్ ఓపెన్. వెల్కమ్ టు ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. స్టార్ట్ న్యూ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్. క్రియేటింగ్ ప్రాజెక్ట్ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ వచ్చేసి సేమ్. టార్గెట్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఫోన్ ట్యాబ్లెట్ ఆండ్రాయిడ్ 4 ఇచ్చింది టార్గెట్. నెక్స్ట్ లీవ్ అన్చెక్డ్ ఇన్క్లూడ్ సపోర్ట్ యాడ్ అన్ యాక్టివిటీ, కాన్ఫిగర్ యాక్టివిటీ, generate layout file, backward compatibility, and then finish. So click on the activity main.xml, click on the design, click on the main activity.java, explore the project, Android pane, click on the project tab, choose Android manifest folder, explore చేయాలి. and manifest file open చేయాలి. run the emulator రన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టూల్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఏవిడి మేనేజర్ దానికి వెళ్తుంది. వర్చువల్ డివైస్కి వెళ్తుంది. వర్చువల్ డివైస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి వర్చువల్ డివైస్ చాలా ఉంటాయి. నెక్సస్, పిక్సెల్ అని చెప్పి మరియు ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ వర్చువల్ డివైస్. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ రన్ ద అప్లికేషన్ వర్చువల్ డివైస్లో రన్ అప్లికేషన్ చేస్తే రన్ యాప్ టూల్ బార్ సెలెక్ట్ ద డెవలప్మెంట్ టార్గెట్ వచ్చేసి హలో వరల్డ్ ఇలా ప్రింట్ అయింది. హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.